Okay, so let me start telling you a story about novel targets. That is, I'm going to talk about indole 3-carbonyl compound, which is the diindolyl methane. Позвольте мне рассказать о новых мишенях для предотвращения и лечения рака простаты и конкретно индол-3-комбиноле и дииндолилметане, который является, соответственно, последующим веществом. Okay, so as a first introduction, that there are a lot of challenges, and every challenge opens up a lot of new opportunities. So I think we have an opportunity here because in the cancer treatment field there are a lot of challenges, and drug resistant and tumor recurrence is the biggest problem. При лечении рака простаты существует довольно много трудностей, но это открывает нам новые возможности. Трудности заключаются в основном в устойчивости к классической терапии и восстановлении опухоли. In the prostate cancer, we treat with the different drugs, including anti-hormone therapy, and enzalutamide is one of the standard one. And when the patients are treated with it, then the patient quickly becoming resistant to this drug. And one of the reasons it is becoming resistant, that there is an expression of androgen receptor splice variant. So you can see in the slide that I put it like AR3, or it's also known as ARV7 splice variant. So then if this splice variant is expressed, then there is no need for androgen to stimulate the signaling. So androgen synthesis like abiraterone inhibitor, the inhibitor abiraterone is not needed anymore. So it's not going to be effective if the receptor is a spliced receptor. Значит, классическая терапия включает в себя противогормональную терапию, но очень быстро пациенты, которые ей подвергаются, становятся устойчивы из-за экспрессии сплайс-варианта андрогенового рецептора. There are many approved drugs in this list. I'm not going to go through it, but FDA has approved a lot of drugs in the US, and many of these drugs are treated in combination or as a single agent for the treatment of prostate cancer, particularly the hormone refractory prostate cancer, but none of these drugs is curable. Вот на данном слайде представлено множество препаратов, которые одобрены FDA. В основном это так или иначе направлено на подавление гормонов, но ни одно из них до конца не позволяет вылечить пациента. And this slide shows the natural history of the disease, and at different phases of the natural history, what are the different drugs which has been approved. But nonetheless, you can see that at the end, the prostate cancer patients will die with hormone refractory prostate cancer and bone metastatic disease or other visceral metastasis. Но на данном слайде представлена история болезни и, соответственно, препараты, которые применяются на этих разных стадиях. Как видно, как бы не проходило лечение, в конце пациента ожидает смерть с устойчивостью гормональной терапии или наличием метастазов. So with the nutritional agent, we have two objectives. One is to prevent the recurrence of hormone refractory disease, and the second objective is to improve therapeutic outcome. У нас две цели. Первая – это предотвратить появление устойчивости к гормональной терапии, а вторая цель – это повысить эффективность традиционного лечения. One of the most important thing to remember that the cancer cells are not sitting in isolation. Like in this room, we have different colors of dresses, different characteristics, different personalities. It's a highly heterogeneous people in this room. Cancer cell sits in the room that's called cancer niche, and every component of the cell is different, but they talk to each other like we are talking here. So you have to target all the molecules which are in this environment to have an impact. Важно помнить, что раковые клетки не просто сидят где-то, они сидят, они все разнообразные, и как вот мы находимся в этой комнате все в разных одеждах, также и у раковых клеток наблюдается большое разнообразие, и мы должны фокусироваться именно на всех видах клеток,
которые находятся в так называемых раковых нишах и имеют между собой систему передачи. So whatever I just said, that is summarized also in these slides, that you need to be cognizant about the microenvironment where the tumor cells are, and you need to change the milieu within the microenvironment. And I think the natural agent fits into that picture, and we can use it as a natural therapy. So there are three kinds of therapies. One is the traditional allopathic therapy, one is the homeopathic therapy, and this is the natural therapy. Значит, важно обязательно учитывать микроокружение, в которых находятся раковые клетки, и подбирать соответствующее лечение. На настоящий момент есть три вида лечения. Первый – это традиционная химиотерапия, второй – гомеопатия, и третий терапия, которой, собственно, занимаемся мы, это терапия веществами. So I have written many articles, including review articles and book chapters. This is two examples. And you can see the top one is the current trends in the chemoprevention research, cancer research, and the second one just came out in Nutrient Journal, and that is the molecular targets of naturopathy. Профессор Саркар написал несколько больших ревью, это вот один из примеров, второй ревью сейчас публикуется, и в нем он, соответственно, указал, какие сейчас возможности применения веществ природного происхождения. I'll be introducing you the microRNA in prostate cancer. Мы будем сейчас говорить о роли микроРНК в развитии рака простаты. This slide just simply shows the microRNA biogenesis, which you are aware of it. На данном слайде представлен биогенез микроРНК. But keep that in mind that the microRNAs could be in the circulation as in the exosomes. So meaning that the cancer cells in the tumor microenvironment, there are other cells which will be secreting microRNA either in the form of free microRNA or they are in the exosomes, and it will be picked up by other cells, and there is a cross dialogue between the cell type to make cancer cells adjust to the environment for their benefit to survive. Важно помнить, что микроРНК может находиться не только внутри одной клетки, которую синтезирует, но также в экзосомах. И таким образом раковые клетки могут выбрасывать в свое микроокружение эти микроРНК, которые потом попадают в другую клетку. И это вот один из механизмов передачи информации. Таким образом, окружающие клетки могут тоже менять свой тип для лучшего выживания всей раковой популяции клеток. And the importance of microRNA in cancer therapy is because one particular microRNA can target multiple genes. So you need only one drug to change that microRNA, one microRNA, and that can affect multiple genes. So you don't need multiple drugs. If you have 3 drugs combination, then it added toxicity, which is the limiting factor for the treatment of cancer. But if you target only one microRNA with one drug, then you have limited toxicity, but your effect would be much more bigger. Краеугольный камень фокусирования на микроРНК является то, что оно действует сразу на несколько генов. Соответственно, только изменяя уровень экспрессии микроРНК, вы сразу регулируете несколько направлений действия. Лимитирующим фактором традиционной терапии является то, что допустим, при комбинации нескольких препаратов у вас идет накопление токсичности. This slide gives you just an example of one microRNA, which is LET7, and one of the target of this microRNA is EZH2. So in prostate cancer tissues of different grade, as represented in these slides, shows that this microRNA is losing its expression, and thereby it increases the expression of EZH2, which drive cancer growth. Данный слайд – это просто пример одного из смешений микроРНК и сравнение его содержания в здоровой ткани и в ткани раковой. Видно, что в раке содержание микроРНК падает, и это ведет к повышению содержания другого белка, который отвечает за метилирование. And now I'm going to talk about it, how these microRNAs are deregulated. So one of the major way this microRNA expression is lost due to epigenetic modification. So particularly the hypermethylation of the promoter of these microRNA genes. Сейчас будет речь идти о
дерегулирование экспрессии микро-РНК, то есть снижение уровня ее содержания, обычно это происходит из-за метилирования промоторной области этой микро-РНК. This is just a brief simplification of what is the event happening in terms of epigenetics. I don't want it to tell you in this big discussion, but this is just represent that the epigenetics plays a very important role in the silencing or the overexpression of genes. Это основа эпигенетической модификации ДНК. Мы не будем на этом полно останавливаться, но вот несколько основных – это метилирование ДНК, стилирование гистонов, и все это регулирует, соответственно, содержание микро-РНК. So this slide also summarizes the same thing. Этот слайд тоже общий обзор той же самой регуляции. And we have analyzed the CPG sites which are hypermethylated in microRNA of a series of microRNA in these slides. Это разные примеры микро-РНК, и видны указаны сайты, где может происходить метилирование, о котором шла речь ранее. Then we verified by real-time PCR that the methylation is hypermethylated or unmethylated, and we made a ratio of hypermethylation over the unmethylation to give an index of expression, and this just represents that slides. Профессор Ка провел эксперимент, и они вывели такой параметр соотношения метилированной ДНК к неметилированной ДНК в случае рака и в случае нормальных клеток. И этот слайд показывает эти результаты. And in these slides, the left panel is the normal epithelial cells from the prostate, and then there are series of cell lines here. You can see M stands for methylated, and so in normal cells, you don't have much methylation, but in cancer cells there are hypermethylated. That's the reason for silencing of the gene. В левой части это образец здоровой ткани, и потом идет серия раковой ткани. Как видно, у здоровой, вот Ю это не метилированная ДНК, промоторная область микро-РНК. А, соответственно, дальше идет повышение метилирования, что приводит как раз к молчанию гена и уменьшению концентрации микро-РНК. So we wanted to find out the relevance, whether it is true in human cancer or not. So this is the human cancer data, comparing the normal tissue and the cancer tissue and the expression of this particular microRNA. На данном слайде представлено сравнение рака и образцов раковых клеток и здоровых по содержанию микро-РНК. So we published a paper in Epigenetics, that's the journal, just to document these results. Соответственно, опубликовали статью в журнале Epigenetics. So the biggest challenge is that we know that in cancer or in any cancer, there are loss of microRNAs due to hypermethylation, but how can we change that programming? How can we demethylate it so that these microRNAs will be expressed and it will suppress the oncogenes? That's the challenge. Мы знаем, что снижение концентрации микро-РНК происходит из-за метилирования. Какие есть подходы к тому, чтобы это изменить, если деметилирование, чтобы содержание микро-РНК повысилось, и она подавила экспрессию генов, онкогенных генов. So that's where we can connect the epigenetics and naturopathy. And this is an example of different agents comes from the nature. And you can see some circles. I was interested in curcumin for some time. Then genistein, we have done a lot of work, and indole-3-carbinol. Многие вещества природного происхождения, такие как куркумин, да, из куркумы, индол-3-карбинол и генистин, обладают как раз активностью деметилирующей. And then I have edited 3 books. So this is the first one, Nutraceuticals and Cancer. Second one is Epigenetics and Cancer. Third one is MicroRNA Targeted Cancer Therapy. Профессор Карл, соответственно, был редактором 3 книг по эпигенетике и ее роли в раке. This is the structure of indole-3-carbinol. But when you ingest fresh leafy vegetables, then indole-3-carbinol in the stomach becomes di-indolyl methane. So this is the structure where it gets connected right here with the OH ring, OH bond, and it becomes DIM as is shown below. Это структура индол-3-карбинола, который в желудке переходит в дииндолилметан.
ввиду, соответственно, And внутренней конденсации. we call BRDIM. We call BRDIM, meaning stands for bioresponse. That's the company who produced it for human application. Соответственно, дииндолиметан, применяемый сейчас, называется BR-DIM, потому что BR – это аббревиатура от компании BioResponse, которая сейчас занимается этим препаратом. So we assessed the expression of microRNA in human tissue in your lab, and then corresponding different cell lines, and treated the cell line with the BR-DIM, try to see if we can upregulate. And the red arrowhead demonstrate that there are a series of microRNA which can be upregulated. Были проведены эксперименты по добавлению дииндолиметана к раковым клеткам, в которых микро-РНК не было, и было показано, что это привело к существенному повышению уровня некоторых микро-РНК, то есть того, чего пытались достигнуть. So this is the LET7, we talked about it in the prostate cancer, as you can see here, that there is a loss of expression of LET7, which in fact has an impact on EGH2 expression, but we can actually downregulate the expression of EGH2 by BR-DIM. So here it shows that the BR-DIM treatment has an impact on the loss of expression of EGH2. И также вот показано, как вот на предыдущем примере, что применение дииндолиметана позволило существенно снизить экспрессию генов LET7 и вот этого белка EZH. And you can test this by clonogenic assays, and this is the cancer cells which make clones or colonies, and you can inhibit the colonies after treatment with BR-DIM. Ну, это такой эксперимент можно поставить колориметрически, и показано, что дииндолиметан позволяет, соответственно, уменьшить рост колоний. The biggest question is that, is it possible in human? You can do all the in vitro experiment, cell culture experiment, but where is the human relevance? That's the next question. Но основной вопрос, можно ли это применять уже конкретно в человеке, потому что можно делать все, что угодно инвитро. So we did a phase 1 study which has been published. Были проведены клинические исследования фазы 1. And then we launched a phase 2 clinical trials. This is a marker-based clinical trial, not a therapeutic clinical trial. We wanted to test that if we take an oral drug, does it go to the plasma circulation? Does it go in the target tissue of interest? And if it does go to the target tissue, does it change the programming of microRNA? That's the question. Также проводится исследование фазы 2. Основной вопрос, если давать дииндолиметан перорально, попадает ли он в плазму, попадает ли он в таргетный орган и влияет он там на что-нибудь. So this is the schema. The patients who are diagnosed with prostate cancer, and they decided that they will undergo surgical removal of their prostate. So we intervene them 2 weeks to 3 weeks before their surgery and give them the capsule. And then after the treatment, then during the surgery we had the tissue, we had the blood samples. So it's a pre-blood samples, diagnostic biopsy as a pre-tissue samples, and then subsequently we have the tissue and the blood after the treatment. Здесь представлена схема исследований. Были отобраны пациенты, которым предстояло удаление простаты, и эти пациенты отбирались, принимали, соответственно, лекарства, и были анализы по крови, по пунктату до удаления и, соответственно, после удаления. Keep that in mind that the clinical criteria was that the patient has to take a minimum of 2 weeks of this drug. So we are looking for a very short period of time, the effect, which is too much to ask from any drug, that you take it for 2 weeks and you see all the changes that is happening. So that was the question we have in mind, and this is the correlation between the serum concentration of the drug and the tissue concentration of the drug. Представленные данные всего лишь после 2-недельного приема препарата, что, в принципе, довольно мало для классической терапии. This is the immunohistochemistry, looking for the androgen receptor expression, and in the top panel is the immunohistochemistry data. The left panel A is the sample before the treatment. This is the diagnostic biopsy,
and then the right side when you got the prostate after the treatment. And the most important point is here that there is a less expression, but the most important is the nuclear exclusion. So the androgen receptor is driven out of the nucleus, and because these are steroid receptor and these receptors function as a transcription factor, it has to stay in the nucleus to function. If you drive it out of the nucleus, then they are not functional. So that's a very nice proof of concept from a 2 weeks clinical trial, and you see that thing in the tissue. На данном рисунке представлены результаты иммуногистохимии. Слева это образец до лечения, то есть пункция, справа это после уже удаления простаты. И показано, что помимо того, что уровень содержания рецептора к андрогену снизился, помимо этого вторым важным фактором есть то, что он выходит из ядра и таким образом перестает функционировать. Это хороший proof of concept. This slide shows an example from an in vitro cell culture system, which is A and B, and then the tissue data again here from C and D, before treatment, after treatment. So in the panel A, when you treat the prostate cancer cell with DHT or testosterone, all the receptors are in the nucleus, as you can see here. But if you pre-treat the cell with DIM, and then you treat with DHT, then you drop the receptor out of the nucleus, you can see the dark nuclei, but every other staining is in the periphery. So the receptor is gone, and the intensity is drastically reduced. Похожий эксперимент был проведен на клеточных линиях А и Б и сравнение с клетками пациентов С и Д. В данном случае проверяли наличие тестостерона, давали тестостерон, и видно, что после применения дииндолилметана весь рецептор вышел из ядра и также не работает. As I said before, you can see in panel C, the staining is so dark, and on right side is the after treatment, the intensity of the staining is reduced, and then there is a nuclear hollow, so the receptor is out of the nucleus. И то же самое на рисунке СД, то есть видно, что с левой части очень интенсивная окраска, что следствие наличия рецептора внутри ядра, а на рисунке D видно, что в ядре есть как бы полость. So this waterfall shows the response, PSA response, which the clinician was shocked to know that you take a drug for 2 weeks. It's not an anti-hormonal therapy, but you take it for 2 weeks, and you can have a profound response in the PSA towards the down regulation. So in a majority of patients, as you can see, the PSA went down. So this is where it shows down, all the down thing. And there are few patients who did not respond. Наиболее шокирующим открытием было то, что снижается уровень ПСА при приеме всего лишь двухнедельном приеме препарата без приема другой классической химиотерапии. So here is a circulating microRNA. So it's a very easy way to test it. So before treatment and after treatment, as you can see that you can have one microRNA related that is 34. So from a normal, this is the level of microRNA, and then in the pre-treatment, this is the level, and after post-treatment an increase, and after 1 month then it is increased. So you can see that this level from the normal is similar to after BDIM treatment. На данном слайде представлено содержание микро-РНК. Видно, что в нормальных клетках он находится на уровне 0,5. В раковых клетках он снижен. Однако, если применять дииндолилметан, он начинает повышаться, и даже через некоторое время он уже вырастает до уровня нормальных клеток. And this is another way of looking into the previously I spoke about LET7. So you can actually upregulate LET7, as you can see in panel A, and this is the LET7 family, and you can correspondingly see the downregulation of EGH2, which is panel D. So 2 weeks of treatment, you can upregulate microRNA in the prostate tissue, and you can downregulate a target gene, which is really profound. На данном рисунке представлены результаты по микро-РНК LED7 и вот ее таргетному белку. Видно, что тоже в течение 2 недель можно существенно повысить уровень микро-РНК этой и тем самым понизив уровень желательного белка вот из EGH2. This is another example with microRNA 34, same thing.
Еще один пример, что с микро-РНК-34 результаты повторяют предыдущие. The importance of this microRNA is that it targets androgen receptor expression as well as Notch1. So you can see both are down. So expression of receptor is down in panel B, and then the Notch expression is down in panel D. Как видно, соответственно, экспрессия андрогенного рецептора снижена, и, соответственно, микро-РНК Notch1 тоже снижена. So this is basically the summary of the data as you can read it here. And I'm not going to read the sentences, but this is what I just told you. Ну, это выводы, да, из работы, то, что о том, о чем говорили ранее. So some of the data that we have generated from the preclinical and from some clinical specimen has been published early in 2012, and then subsequently it has been published recently. In 2012 clinical data, and then in 2014 is the prostate data. Результаты доклинических и клинических испытаний были воспроизведены в серии публикаций. The most important thing is now the story has been picked up by Wall Street Journal. In the US, if any kind of story comes out in Wall Street, that attracts business. So the money talks. That's what it is. So money is talking now. Данное исследование попало в руки Wall Street Journal, который опубликовал статью, и после этого бизнес обратил свое внимание, и сейчас это прям большие инвестиции. Now I'll just give you a few more slides. I know that my time is running out, but advances that we made in the United States and independent development that has been happening in the Myrax Biopharma and the Ilmix group. So this slide represents two birds. They're talking to each other. I don't know why the bird on the right, the head is down. So that's me. But I think the Myrax is talking and I'm down here. So there are a lot of advancement which has been made by these two institutions here, Myrax as well as Ilmix group. And some of the things here is hard to read. I just try to reproduce some of these things and the paper that has been published and some of the data that in clonogenic growth, and I showed you the clonogenic growth can be inhibited, and this is the same thing being seen here. And this is another paper which has been published also. This is the safety and tolerability of the drug, and then that led to the approval of the drug by the Ministry of Health. So you can see your indole photo. I don't have to speak anything new. You know all about it. And this is all the registration process. And this is the Promisen. Promisen, that is another drug which has been approved. And it can reprogram and change a lot of things in the regulation, not only in cancer, but also in gynecological diseases. And so I just wanted to thank you, and thank you for the special invitation by Myrax group as well as Ilmix. And I thank Ekaterina, Igor, I just met, and other institutional leaders who have been very kind to me, and they put me in a nice hotel, and they're treating me like a royalty. Yesterday I enjoyed the ballet program, which is the biggest thing that I have ever seen in my life. Thank you. Any question, please do ask. Feel free. Don't be shy. Вопрос. У меня, наверное, вопрос есть. Переведешь? Да. Биореспонс ДИМ зарегистрирован как биологически активная добавка в Соединенных Штатах и в Европе, наверное. Bioresponse DIM is registered like a bioactive nutritional component or as a drug? This is as a food supplements. So as a nutritional agent being sold in the market, you can purchase from the drugstore, sold in the market, but not approved by the FDA yet. И мой вопрос, как смотрит большая фарма в Соединенных Штатах на то, чтобы зарегистрировать Bioresponse DIM в качестве лекарственного средства, и приведет ли это к большему успеху на территории
If Big Pharma is looking forward to get approval from FDA on bioresponse DIM, how will it maybe affect the success of this drug? We have been talking with this company, BioResponse LLC Incorporated, that's in Colorado, in the US. And this drug company has now 2 different new formulation. So now they are going to go for institutional, the drug approval process through FDA. So it's called IND, Investigational New Drug. So once it is approved, then it is very good for any studies. And we are very much interested in gynecological diseases, including gynecological cancers, endometriosis, and other conditions. And I'll be giving a talk tomorrow regarding it. Я думаю, вопрос был про большую фарму именно, да? The question is very big pharma like Johnson & Johnson or Abbott. No, it's a small company. Do they interested in these results? I cannot do it myself, so I'm talking to BioResponse, and BioResponse is trying to talk to other big pharma, because we find that the combination of BRDIM along with the standard anti-hormonal therapy like enzalutamide, they are synergistic. So if it is synergistic, our whole idea is, and I have a grant proposal pending, that we give BRDIM first and then enzalutamide so that we can prevent the recurrence of the resistant cancer. Переводить? Да, конечно. Соответственно, у них были переговоры с большой какой фармой, как он не сказал, по совместному использованию вот биореспонс дима и классической терапии. И идея была в том, что сначала давать биореспонс дим, а потом классическую терапию, таким образом снижать уровень устойчивости от рецидивов. Вот, ну, как название видно. Сказал, что он как бы ведет переговоры с биореспонс дим, и он сам не отвечает за процесс регистрации, что часть документов подана, правильно, Андрей, в ДЕИ там, и как, получает, они ожидают каких-то документов регистрационных. В принципе, есть этот план. Have you planned to register bioresponse DIM as a drug? No. It's the full supplement. I know that some documents will go to the FDA. That's why it opens up an opportunity that Indol Photo may be a good way of doing some experiment to see if it can work similarly like enzalutamide. So if it works, that part I don't know. It's much more easier to have a natural agent approved in Moscow or in the in this country as well as in European countries. Possibility to register if we have Indol Forte as Russian drug. Is it possible in principle to register it in USA as drug or no? Need to check with the FDA though. So one could make a communication with FDA and then see if it is possible. But I think in the short term, experiment I'm sure is not done. So Indol Forto can be combined with enzalutamide and see if it is better. Can it prevent the resistance? Additional trials are needed. Yeah. So I was talking to Igor previously that we don't need a phase 3 clinical trial. We can do a phase 2, short-term phase 2 clinical trial to have a proof of concept. Once the proof of concept is done, I'm sure then that could be very useful to market it. Можно еще вопрос? Можно еще вопрос? Да, конечно. Да. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько принципиально для достижения оптимального эффекта дииндолилметана повышение его биодоступности, либо разработка форм его местной доставки? Вот Я имею в виду либо повышение системной биодоступности, насколько важно, либо разработка форм его местной Что доставки. более важно? для чего? Для местной его доставки. Я понял. What is your opinion? Is it important to increase bioavailability of diindolylmetan or to develop forms of local delivery?
My opinion is that I think there are a lot of new formulation one could do, nano formulation, to improve the bioavailability and the retention in the circulation for prolonged period of time. So a lot of new technology coming up. We are testing some technology. It's called SMA nanoparticle, the styrene malate anhydride nanoparticle, and it is improving the bioavailability. Да, я сам скажу. То есть профессор сказал, что они разрабатывают новые формы, связанные в том числе с наночастицами, которые позволили бы увеличить его местную доставку в ткани путем увеличения системной биодоступности. Есть много способов повышения биодоступности, в принципе, и все они как бы достойны того, чтобы их рассматривать. Ну, речь идет все-таки о системной, а не о местной. Да. So just one last comment. I don't think local therapy is going to be effective. Local therapy is not the solution because very simple thing is the cancer cells are circulating in the body. We need to kill those cells which are circulating, millions of cells, but not all cells are going to be deposited in the metastatic site. So we need to kill the cells before they actually get deposited in the metastatic site. So that means you have to have a therapy or strategy to kill that cells while they are circulating. Профессор озвучил любимый тезис нашего профессора Киселева, да, который много раз на всех лекциях, в том числе здесь озвучил, что на самом деле он считает, что более целесообразно бороться с раком на системном уровне, потому что весь организм наполнен циркулирующими в кровотоке раковыми клетками. Циркулирующими. И нужно дать вещество, которое будет действовать на системном уровне, чтобы убивать вот эти клетки, которыми наводнен организм, как бы, который в кровотоке находится. Иначе смысла не будет во всех действиях. А насколько стабильный эффект деметилирующий? То есть ты пьешь 2 недели, потом происходит деметилирование, насколько она, или нужно постоянно принимать? For how long the effect of demethylation effect of diindolylmetan lasts? For example, a patient taking 2 weeks of diindolylmetan, will this whatever DNA remain? We did the initial study in the phase 1. The DIM that was given in the capsule stayed in the circulation for about 6 to 8 weeks. 6 to 8 hours. But we could not detect it when you stop the treatment and then collect the blood after 1 month. It was all washed out. But it did not really affected the methylation per se because the microRNA which was lost its expression and after treatment it went up, then after 1 month it stayed up. Они проводили эксперимент, они посмотрели, что дииндолylметан после приема отсутствует в крови через примерно 6 часов. Однако, если прекратить прием, даже в течение месяца, из-за того, что был повышен уровень микро-РНК, эффект сохраняется при отсутствии приема, собственно, препарата. То есть 2 недели принимают, фиксируют эффект, потом приема нет, и все равно еще в течение 2 недель, как минимум, то, что они делали, эффект сохраняется. Еще вопрос по поводу, насколько успешны продажи БАДов с ДИМом в Штатах. Do you know anything about history of successful sales of supplements with diindolylmetan? The supplement market in the United States is about $31 billion. But many of these supplements people are taking, there is no scientific rationale behind it. So this is the kind of studies that we are doing which builds on scientific principles. And that might be the better way. When I go to sleep, I feel better that it has effect and we have proven it. Similarly, indinol Forto might be the same thing, that it is doing it. So that's why it is better rather than just taking anything which is available from the shelf
And many of those things does not have any activity, but it's being sold on the internet, sold through the direct company marketing. But it's a $31 billion market, and it is growing. Which is part of diindolylmetan containing nutrition. What is market value for these supplements? That's the nutritional market. The whole market, you mean? The nutritional market for these compounds in the US is about $31 billion. Он говорит, что общий рынок 31, а конкретно... Да. Общий рынок 31 миллиард долларов всех добавок, всех. А конкретно, как-то он мне не сказал, не выделил. Да, те, которые содержат дииндолилметан. Еще он сказал, что когда он весь день, когда он идет спать, когда он идет есть, когда он понимает, что он получил эффект улучшения жизни больных, понимаете, от применения стандартной терапии, вот этих веществ наших, которые действуют на вот эти специфические механизмы, то он ощущает подъем, правильно? Это да. Нет, что дело не только в том, что человек себя просто лучше чувствует, а тоже в том, что в отличие от других БАДов, у этого БАДа есть научное подтверждение. Это то, что мы говорим все время, да, что когда к нам говорят, вы с БАДом работаете, мы говорим, ребята, у нас, во-первых, БАД производится как лекарство, во-вторых, он имеет доказательную базу как у лекарства, правильно? Да, но объем рынка конкретно для этих БАДов неизвестен. Кого? Для конкретно этих БАДов неизвестен объем рынка. Не хочет говорить. Да, дииндолилметан, да. Ну, да. У меня тоже вопрос. Вот мы обсудили эффекты, которые получены на раке простаты. Можете ли вы сказать, что примерно те же эффекты можно ожидать в гинекологии, что действие этого вещества универсально на всех уровнях? We have discussed the effects of diindolylmetan on prostate cancer, but do this compound is universal epigenetic modificator, for example, in gynecology, in Yeah, and not my study, but this compound has been used in many gynecological conditions, including cervical intraepithelial neoplasia, CIN1 and 2, and it has a good effect, but not my study. But some of those has been published. Некоторые исследования были опубликованы с цинами 1-2, и тоже наблюдался хороший эффект. Мы знаем, что в США терапия проводится по стандартам. Включен ли дииндолylmetan или индолтрикарбинол в какие-нибудь стандарты? Думаю, нет, насчет прошу. We know that the states treatment strictly follows the standards of treatment. Do diindolylmetan is included in any of the standards? Or maybe Not in the therapeutic setting, not yet. But that's why study needs to be done. Like that's why we started out that can we have DIM together with enzalutamide, or DIM treatment first and then the enzalutamide, and can we stop the resistance that the clone is coming after enzalutamide treatment. So that's the whole idea, because the data showed that we can negatively regulate the splice variant. So if you stop the production of the splice variant, then you can stop the androgen receptor activity. на данный момент нет, но они надеются, что вот это совместное применение дииндолylметана вместе вот с классической химиотерапией пойдет когда-нибудь вот в общий протокол лечения, поскольку вот это поможет подавить устойчивость вот к классике. Врач может прописать препарат, не прошедший FDA? Слушай, он идет как добавка, я не думаю, что вообще что-то нужно. Нет, тем не менее, задайте. Я знаю. Can doctor prescribe diindolylmetan, or it's only as a recommendation? No, not yet, because anything the clinician will prescribe has to be approved by the FDA. Otherwise, the physician will lose their license. Все лекарства, которые выписывает врач, должны быть получить разрешение FDA, иначе
он потеряет свою лицензию. То есть это все на... А это же план? Да. Там платно можете значить? Нет. I mean, we did А может that. посоветовать ему пройти в аптеку и купить этот БАД и сам принять? Не может. Это самостоятельно считать. Не может. Мы можем только те лекарства, которые получили, по сути, наши вот регистрационные. How do patients know about bioresponse beam? That's the marketing the company does from their own marketing. And then we are doing this clinical trial because even for doing the clinical trial, we had to get the IND from the FDA. And we got an IND waiver because this is being consumed by the people. It is in the market as a nutritional agent, so we got the waiver so that we could do the clinical trial. Но в любом случае, да, для того, чтобы провести клинические исследования, им пришлось в FDA получить определенные разрешения и, соответственно, стандартизацию, но это все равно не позволяет говорить как о лекарстве. I really thank you, all of you, to be here, and I understood every Russian that you spoke. Too bad that I didn't know Russian, otherwise it could have been very interactive. But I'm glad that I'm here and then you are here and we could discuss some of our data. But the mindset is that to bring a nutritional product in the market for therapeutic purposes needs a lot of effort and collaboration between the physician and the scientist and the companies. And I think your company is doing just that. Needs much more rigorous thing to do. And I have gained a lot of experience in my life and doing this kind of translational research, so I could provide some advice and guidance, and I'm ready for it. May I ask my own question? Yes. May I ask my own question? How do you think, what is the better approach to monitor the effect of D-endomethanol and dalterenibinol? To measure the level of microRNA or to measure the methylation of particular promoters of target genes? I think to answer your response, we have been doing the serum microRNA. Mm-hmm. And I think it's better to do the serum microRNA to monitor its expression. But rather not than based on DNA. sequencing or something? Sequencing and DNA methylation is much more labor intensive. Uh-huh. It costs a lot of money to do those experiments. Uh-huh. But I think as an endpoint, if you measure the serum microRNA, which you can quantify in terms of picomoles quantities, and it needs only 200 microliter of serum. So that would be the future. This is how easily it can be monitored. And people are talking about liquid biopsy, so collecting just blood. Но мой вопрос в основном в технической части касался, по какому параметру лучше следить за эффектом препаратов по наблюдению за содержанием микро-РНК или по изучению метилирования промотора конкретных генов. И вот профессор говорит, что лучше смотреть микро-РНК, поскольку это дешево, и можно отбирать только кровь, не нужно брать пункцию или что-то еще. То есть это такой не очень инвазивный анализ. Так что за этим, видимо, будущее. Proof of concept experiment can be done, but in patient monitoring, you can just do the serum. Да. То есть можно делать просто концепт, но при мониторировании каких-то там клинических исследований лучше брать вот плазму крови, там, ой, не плазму, сыворотку крови.